Yes! Oh! I was saying he's Prakash Raj. Oh! Mona is so beautiful. அண்ணே ஒரு தகவல் வேணும். 3 பேரை காணோம் தேடிட்டு இருக்கோம். ஒருத்தர் உயரம் கம்மியா இருப்பாரு. தமிழ்நாடுல. ஏதாவது தெரியுமா? ഈ സ്റ്റേറ്റ് தான் കേരള. ஆனா இங்க வேலை ചെയ്യുന്നവർ எல்லாரும் வந்து தமிழ் மக்கள் தான். Oh. இல்ல அவங்க இந்த எஸ்டிடி பூத்ல தான் பேசியிருக்காங்க. 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி. கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க. இங்க நிறைய எஸ்டேட் இருக்கு. தேடி பாருங்க. கை காட்டு. இப்படி காமிச்சு. அப்படி வச்சுக்கோ. பரவாயில்லையா? சார் நீங்க பண்றது ரொம்ப பெரிய உதவி சார். ஆனா உங்களுக்கு கொடுக்க காசு எதுவும் என்கிட்ட இல்லை. வித்தா காசு வர பொருள்னு இதா இருக்குது. தங்கத்துல தாலி கட்டி என்ன கூட்டியாரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. இல்லைன்னா இதே வித்து காசு கொடுத்துருவேன். பிறக்கும் போதே நான் வக்கீலா பிறக்கல, மனுஷனா தான் பிறந்தேன். பாம்பு கடிச்சு உயிர் காப்பத்தை அவசரமா ஒருத்தரை கூட்டிட்டு வராங்க. அவர்கிட்ட காசு இல்லைன்னா நீ வைத்தியம் பார்க்க மாட்டியா? சிச்சி காசு உசுருவாங்க. Yes, that's what the hospitals do. அந்த போலீஸ்காரங்க வந்தா கூட வைத்தியம் பார்த்து தான் அனுப்புவேன். ஒருத்தர்கிட்ட இருக்க திறமை எதுக்கு உதவுதோ அதை வச்சு தான் அதுக்கு மரியாதை. அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நீதி கிடைச்சதுன்னா அன்னைக்கு நிம்மதியா தூங்குவேன். அதான் எனக்கு ஃபீஸ். நீலவண்ண கூரை இல்லாத நிலவிங்கு ஏது மரமாகும் கலங்காத கலங்காத Someone else. So they weren't able to figure it out. Good morning, sir. Morning. Chandru, case in guilty dismiss item. Don't worry. What arrogance. Item number 1 HCP 711/1995 Counsel for Petitioner Chandru versus Advocate General. I think he has something. Yeah. Can't wait. வாங்க சார். Oh, the tea guy. வாங்க. Awesome. What are they called? Tea wala. Wala. But that's Hindi. Oh, is it? Okay. Yeah. Mr. Chandru, you may start. Meloj ஒரு புது சாட்சியை விசாரிக்கிறேன். எனக்கும் இவரை பத்தி நேதா தெரிய வந்துச்சு. Permission granted. நமஸ்காரம். இவர் ராஜேஷ் மூணார்ல ஃபோன் பூத் வச்சிருக்காரு. இவரோட கடையில இருந்தா இருட்டப்ப ரைஸ் மில் ஓனருக்கு ஃபோன்ல பேசியிருக்காரு. ரொம்ப நல்லதா போச்சு. எதிர் தரப்பு வக்கீல் அரச தரப்புக்கான சாட்சியை தேடி கூட்டி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இருங்க சார், முதல்ல விட்னஸ் பேசிட்டோம். പ്ലീസ് സാറേ, എസ്റ്റേറ്റ് വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും ഫോൺ ചെയ്യാൻ വരും. അപ്പോൾ ഫോൺ ബൂത്ത് എപ്പോഴും ബിസി ആയിട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരാൾ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് 3 പേര് നിന്നു. അതിനാല താൻ ഗൗനിച്ചേ. ഹലോ 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 யோ 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 പുറത്തോന്നേ. എന്താ வாயா வாயா யோ நாங்கெல்லாம் தமிழ்நாடு போலீஸ். நீங்க பேசுங்க. അതിന് എന്താണ് എന്താണ് പ്രശ്നം? முக்கியமான கேஸ் விஷயமா பேசிட்டு இருக்க, ரிப்போர்ட்டுக்கு சவுண்டா பேசிட்டு இருக்க. வா சொல்றல பேசிக்கலாம் வாங்க சார். வாங்க வாங்க. എന്തും ചെയ്യാനോ? These 3 cops, so Alright. corrupt. Yes. Yes. மிலாட்ஸ், இந்த சாட்சி நம்பர் மாதிரியே இல்லை. இப்பதானே சார் சாட்சி கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு நீங்க நன்றிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. Meloj, சப் இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்தியா நான் விசாரிக்க விரும்புறேன். பர்மிஷன் கிராண்டட். சப் இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்தி. Which one's he? The main, I think. Oh, Oh, yeah. He's He's awful. நீங்க இந்த ஃபோன் பூத்ல இருந்தீங்களா? Can't understand. நீங்க மௌனமா இருந்தா ஆமான்னு சொல்றீங்கன்னு அர்த்தம். வாயை திறந்து பதில் சொல்லுங்க மிஸ்டர். ஐயா, கேரளாவில் இல்லை தப்பிச்சு போன 3 பேரும் மூணாரில் கதை தகவல் வந்துச்சுங்கய்யா. தேடி போனோம். அவங்க 3 பேர்த்தையும் இங்கே கண்டுபிடிக்க முடியல. புகார் தந்த கதிர்வேல் செயல் வேற ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்துச்சுங்கய்யா. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரங்க வேற
எஸ்பி ஆஃபீஸ் என்கொயரின்னு பிரச்சனை ரொம்ப பெருசாகிட்டாங்கய்யா. மேலதிகாரிங்க ப்ரெஷர் தாங்க முடியல. அதாங்க இரட்டுப்ப மாதிரி நாங்களே ஃபோன் பண்ணாங்கய்யா. Oh, useless. Police been continuously foul playing this case. This case is nothing but a scandal. இனிமே the local police handle பண்ணக்கூடாது. This is a fit case to be handed over to the CBI. போலீஸ் உண்மையை ஒத்துக்கிறாங்க. ஒரு உண்மையை சொல்றாங்க அப்புறம் உண்மைகளை மறைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். We want a CBI inquiry, my lords. மிஸ்டர் சந்துரு, தமிழ்நாடு போலீஸில் ஒருத்தர் மேலே கூட நம்பிக்கை இல்லையா? இது வரைக்கும் நடந்த சிபிஐ என்கொயரியில் எத்தனை பேருக்கு தண்டனை கிடைச்சிருக்கு? சிதம்பரம் பத்மினி கேஸில் தமிழ்நாடு போலீஸ் ஆஃபீஸர் லத்திகா சரணா அப்பாயிண்ட் பண்ணோம். அவங்க தீர விசாரித்து சம்மந்தப்பட்ட போலீஸை ஜெயிலுக்கு அனுப்பல. அதே மாதிரி நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க, நாங்கள் அவங்களே இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம். Who is that? Prakash Raj? You know the good actor who was playing a cop at the court? A cop in the rank of RG. ஐஜி பெருமாள் சுவாமி இந்த கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுறோம். மிஸ்டர் சந்துரு, யூ மை ஓவர்சீ த இன்வெஸ்டிகேஷன். 30 days ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும். ப்ளீஸ் கம்யூனிகேட் திஸ் ஆர்டர் டு ஐஜி பெருமாள் சுவாமி. Is he? Yes, my lord. So he's of that rank but still a cop, so it's This allowed. is getting bigger day by day. He lost it. லார்ட் ஆர்டர் கெட்டு போச்சுன்னு எதிர்க்கட்சிக்காரங்க பேட்டி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. How am I going to answer CM? ஒண்ணுமே புரியல. இந்த கேஸ் எப்படியா சீக்கிரம் முடிச்சாகணும். எம்பி சீட்டுக்கு சிஎம் என் பேரையும் டிக்கெட் அடிச்சிருக்காங்க. இந்த கேஸில் தோத்தா Very selfish. கஷ்டம் வீணாயிடும். Everyone so far. Home Secretary is very concerned about this case. Okay, sir. Law and order விஷயத்துல உங்களுக்கே தெரியும். தெரியும் சார். CM ரொம்ப சென்சிட்டிவ். அதனால் எதையும் எடுத்த கவுத்த நம்ம பண்ண முடியாது. டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கெட்ட பேர் வந்துடக்கூடாது. அதனால ஒரு He அக்கப்போல appointed him! Yeah. Oh! I was saying he's Prakash Raj, yeah. வாங்க சந்துரு, கம். உலகத்திலேயே This guy's such a good actor. நம்பர் ஒரு போலீஸ்காரனும் உலகத்திலேயே மோசமான ஒரு போலீஸ் தான் நம்பர் ஒரு வக்கீலும் சேர்ந்து ஒரு கேஸை விசாரிக்க போகிறோம். வினோதமாக இருக்குல்ல? எனிவே, உங்களோட பேசணும்னு இருந்தால் குட் யூ கேம். யூ ஆர் எகெயின்ஸ்ட் போலீஸ் டார்ச்சர், ரைட்? ஈவன் வி டோன்ட் லைக் இட். போலீஸ் கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் திருடன் தப்பாக ஒத்துக்கிறான். என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க? குற்றத்தை தடுக்கணும்னா எல்லா நேரமும் சட்டப்படியாக நடந்துக்க முடியாது சத்ரு. I'll tell you a personal example. ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிற பொண்ணு எனக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுனா, ஒரு லோக்கல் ரவுடி தினமும் அவளை மொலிஸ்ட் பண்ணுறான். வீட்டில் சொன்னால் ஸ்கூலுக்கு அடப்பமே படிப்பு நின்று போயிடும் பயம் அந்த குழந்தைக்கு. விஷயம் வெளியே தெரியக்கூடாது. ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, ஒரு எஃப்ஐஆர் இல்லை. சட்டப்படி நான் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும்? மனசாட்சிப்படி ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தேன். அந்த ரவுடியோட 10 விரலையும் சல்லியாக நொறுக்கிட்டேன். அவன் சாகிற வரைக்கும் அவன் பொண்டாட்டி மார்பை கூட தொட முடியாது. ஐ நோ ஐ வாஸ் ராங் அக்கார்டிங் டு த லா. ஆனால் ஒரு ஸ்கூல் பொண்ணுக்கு பாதுகாப்பாக இல்லைன்னு நான் ஏன் இந்த யூனிஃபார்மை போடணும்? ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்தணும்னா சில நேரங்களில் சர்வாதிகாரத்தை கையில் எடுத்து தான் ஆகணும். That's the truth. Let's see what he says. இந்த கேஸ் ஃபைல் நல்லா படிங்க. Nothing. சொன்ன ரவுடியை விட போலீஸ்காரங்களோட மோசமாக நடந்துட்டாங்கன்னு தெரியும். உங்கள் ஜனநாயகத்தை எப்படி நடந்துட்டு போகிறீங்க நானும் பார்க்க ஆர்வமாக இருக்கேன். அண்ட் ஐ ஹாவ் ரிக்வெஸ்ட், இந்த என்கொயரியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில பேரை நீங்கள் மீட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, தேங்க்யூ. So far, I think it's uplifting what's happened because he kept winning each round. Yeah, and I guess I do understand why they tricked him into taking the case because he was forced to take it, then he was forced to really look at who made that call. Yeah. Whereas other people were just like, that's too complicated, I don't want to touch it. Yeah. There will be something, there'll be some big hardship that comes up. Yeah. Like they said, you can't be lucky all the time. It's not luck, it's hard work and intelligence and compassion. Yeah. I think that's what I like about this film. There are some wins to the good side. It's not always a setback after setback. Yes. Suriya is winning, Chandru is winning a lot of rounds, a lot of hearings, and hence, it's uplifting and we're enjoying this film even though it's really sad. It's good that I'm enjoying good it. side is winning. Now, something really interesting is the perspective that they're showing us. They want us to feel sorry for the tribal men who were tortured, and they're showing us through their pain that torture from police is bad. Also from the protests for human rights.
So that's what they're trying to communicate. But what I found interesting was they also gave us an unbiased view by that cop explaining, how do I help this schoolgirl when there's nothing she can do? And so he broke all these guys' fingers. So they're not just hammering in, you know, this is the way, this is the way. They're showing us, well, sometimes the cops feel like that's the only way that they can move forward with a case. I found that really interesting. I don't think I agree. It's different though. It's different. These two are completely different situations. One is that he's a really high official and he got complaint from a schoolgirl or their family that this guy is harassing her, and hence he took care of him. Versus another situation where a community of people who've been oppressed by these other community of people, and because of that they got put in this situation. They accused them of theft and started beating because of pressure from higher officials and politicians. See, I disagree with what you're saying, Okay. because I think that torture from someone who has the best intentions, a higher up official, they created a culture of solving cases with torture. And when they create that culture, the cops below them see that this is how we solve cases. And that creates a culture within all of the police that torture is the way forward. And then cops who are corrupt and not great people, they are able to hide within this culture and use torture to falsely blame people for cases that didn't happen. But it's all part of that same culture, even if it's used for good. I totally agree with you. I think you have to draw the line and just... it's about drawing the line. You can't have yes, no, like, you know, you don't know who you're torturing. You don't know if they're guilty or not. True. So I agree with you that this type of culture exists in police force and hence people make use of it. I think there has to be policing for who is making use of this culture in the wrong way. And India has a population of 1.4 billion people. It's really complicated. Following processes may not always work. And it's also a culture where even if you go to a police station, people will think, oh, something bad happened to you, and they'll isolate you. Right. So there's always cultural issues Yeah. and political issues mixed in a country where there's 1.4 billion people and multiple cultures involved. Hence, it's all situation based. I think things has to be worked out situation based, and all the actions that police take should be policed as well. That's what I think. Yeah, absolutely. They're also addressing corruption and, you know, caste hierarchies that exist. You know, they're addressing so many things, and it's so complicated and tangled and hard to untangle. Definitely. And very. it's all about, you know, bureaucracy as well. Like trying to untangle bureaucracy can just be so hard. But I think that this film addresses it beautifully, and they're really getting to the heart of like these societal issues and how tangled they all are. It's not like this is an issue and this is an issue. They're all intertwined. Yeah. At the end of the day, I think every human is equal and they have to be given equal rights. And I think if kindness is shown by police to the people, despite the caste differences, and treat them equally, I think that's a good way to approach go forward. And also a lot of these things are motivated politically. Basically, at the end of the day, they want promotions. Minister wants to stay in his position. Yeah. And so they want the people to vote for them, and hence they put pressure on police and other they organizations. brush things under the carpet. Yes. Yeah. I think that's where it all comes from, and also individual officials wanting promotion. I think it's a system. System is bugged, I guess. But look at the discussion that this film has created just amongst us and True. all the people who are watching this film. It really stirs up stuff when you watch this, and it's fantastic, and it makes you reflect. And there are always going to be corrupt people, or, you know, I don't know if I like the word bad people, but people who use their position for ill will and selfish motives. Yeah, and it's just unfortunate that those kind of people, they become police officers.
They're in every kind of field, but if they're a police officer, they have such an impact on people's lives. I love that he's gone to this cop who he doesn't necessarily agree with. He hasn't gone to a friend. And I think that they've really been locking horns, these two guys. Yeah. And it'll be interesting when this police officer actually meets these people, because I'm sure that that's what's going to happen. Yeah. And the perspective, the change of perspective that he'll see. Definitely. Suriya is doing a great job. Yes. Prakash Raj joined the force. I think it's going to be really interesting from now. We'll see what next scene we're going to react to. You'll find out, I guess, once we upload. Another thing that I wanted to say was, with the police force, I think not just physical examination, also a thorough mental examination and also frequent mental counseling needs to be done. Yeah. And also mental health awareness. Yeah, mental health awareness is so important. Is important. And that's what's happening in US at the moment. I know US and India are completely different nations. Yeah. In US, I think they're talking about mental health awareness and counseling for the police, for cops. Right, okay. I think that's a good thing to implement in India as well. You know, what can go wrong, you know? Yeah, well, when these men are just getting, the men in the film are getting pressured, like, solve the case, solve the case. I know. You know, I will destroy you if you don't solve this case. It's like, well, what do I do? And they have to use what they have at their disposal. True. Our Guru is also doing a great job with the acting. Another villain. We watched Minal Murali. Click here if you wanna watch our Minal Murali reactions. Hope you enjoyed our reaction and have been enjoying these film reactions. Let us know in the comments below what you think about the film, the scenes, actors, about what we said, and we will see you in the next one. Bye, guys. There's plenty of content waiting to be watched, so scroll down and explore all the playlists. Oh, and one more thing, if everyone watching our videos subscribe to us, it'll allow us to do even more videos, so subscribe to us. Come on now.